Here I am, finally. It took me 40 years to get here. This is the desert, Deir Zor, in present-day Syria. The killing fields. Here, hundreds of thousands of Armenians were slaughtered. The year was 1915, when my people were driven out from their homeland by the Ottoman Turks. Trapped in these sands is the story of my grandmother. I grew up in Beirut. We were a big family. In this tiny apartment, we were 7. There were children everywhere, inside the apartment, outside on the streets and on the stairs. Time seems to stand still in these streets. Grandma lived in the apartment just above us. Mom still lives in the apartment below. Even now, the sound of children playing fills the air with a feeling of community. I too lived my childhood on those stairs. It is here I learned to read, I played and sang. It's here that Grandma promised that one day I would become a princess. I remember the summer day. I was playing outside her door when a red robin flickered above me and then perched on my head. I was frightened and screamed. Grandma opened the door, gave me a wry look, then said something that I would never forget. "What a good omen. You'll be a princess when you grow up." Probably the only nice words she ever said to me. But I never liked Grandma. She never hugged me, she never kissed me, she never gave me a smile. And when she came down those 20 steps every morning, sat in a corner for long hours, we all felt ill with her suffocating presence. Mamana çerpanar paçetemin. Yala et toğille gıser. Yer tursen incer kızır. Enç çerpana. Çerpa. Şamiyotini bir malikin ince tak 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 tak. Çem gider meze orma lok tutsaze. Getirnem. Garo caro ve pano ve gıkısse gurku kostuni bantarus ne buraya. Lagani meç trazenzi be. Gune gura aç geri sayretsa. Geçer gortu. Çem gider hiç anangin. Ser çuneyin mezantep. Dedeyin açırsın. Dedeyin açırsın. Açırsın dedeyin. Yani de ramenor. Ke hishes cerkere murad. Ha, sen panera garayo. Tatuner. I was scared of Grandma. She was weird. The blue tattoos on her hands and on her face disgusted me. Devilish signs that came from a dark world. As a child, I never dared to ask about her tattoos. Only now have I realized what these strange marks meant. Only now I know that they were the signs of violence and slavery. Grandma has long since passed away. For many years, I had carefully cut out Grandma from my world. I had meticulously wiped clean her tattooed hands. Although here in Sweden I have been making films and writing about the Armenian genocide, the astonishing fact is that I never understood that my own grandma was one of the victims. It all started when I stumbled across some long-lost documents.
The Near East Relief Foundation had prepared hundreds of case files about young Armenian girls and children who were rescued from the desert between the years 1919 and 1926. 963, name Ovsana, was 9 years old when she was separated from her parents. She ended up in Deir el-Zor. She lived for 11 years with the man who abducted her. 197, named Melek, was deported with her family. On the road, she was dragged away by an Arab. 1012, named Zarif, does not remember anything. Name Astrig, age 16. There was something horrid about those photos, something evil. They reminded me of my grandma, her hands, her odd marks. I was filled with unease and dread. Weird questions tormented me. What had happened to Grandma? Was she too abducted? Was she too a concubine? Was she raped? Does anyone know anything about this in my family? Who has the answers? I wonder if my mother or sisters know something that I have missed. It is a long time since we all met, all 5 sisters. Now we are all going to meet at my nephew's engagement party. Anjar is only an hour's drive from Beirut, and I'm happy that my daughter is with me. I'm the eldest of the 5 sisters. I have been like a second mother to Harib, Zephyr, Sosi, and Silva. I have taken care of them and their concerns since early on. Here is my brave sister, Harib. It's her son who's getting engaged. When we were kids, she would chase us with cockroaches and terrified us all. Zephyr was the princess in our family. She didn't share her bed with any of us. Nobody could argue because she needed to spread her long blonde hair undisturbed on the bed. And here is my baby sister, Sosi. She's the sexy sister. She has lived in Boston for ages, and we all know that she doesn't talk much. Silva is my sensitive sister. She's happy and caring, full of emotions. She too has moved out and now lives in Armenia. And I, of course, married and moved to Sweden. But we try to meet whenever possible, which is not always easy. And now when I want to talk about Grandma, we are all busy getting ready for the party. Being together with my sisters takes me back to my very first party. It too was an engagement party. We were all gathered on Grandma's balcony. And I remember putting on my tiny dress, then running up the stairs to Grandma. I was old enough to stay up and see the wonderful, forbidden grown-up things. Even now I can smell the tobacco, and I feel the smoke in my face. I remember the women and their hairdos, and I remember my Aunt Marie and her manicured hands popping small cakes in her fiancé's mouth. But I do not remember Grandma, and yet here we are, standing side by side. These are the only photos I have where we are together. My mother was not with us at the party. She has been ill for a while. I'm worried about her, and I want to get her back on her feet. I must talk to her, ask her about Grandma, before it is too late. Սոմերյանի ընտանիքի մասին շատ մանրամասնություններ կա, որ հիմա գահանենք, որ պետք է որ մնացնենք ամեն գտ լսեք մնդիգնե։ Մեր
Պանին, նենեին ընտանիքը, ոգի հիշես մեր նենեն, անոր ընտանիքը շատ նշանավոր ընտանիք եղած է։ Հիմա որ մեր նենեն որ ամուսնացել է, այսինքն ցկումը բանս, հայ արած է, չէ՞։ Հայ է, բայց սիրելով չեն արած իրեն։ Ո՞ս է, գրենդաբեր են։ Հայրի սիրել մգա։ Չիրկերուն ծերկեն աղջիկները թողարնեն է, երիք մարդիկ գարնեին։ The radio, Grandma's radio. Grandma had her favorite artist, Farid al-Atrash. He infatuated her. She kept his photos, kissed the photos. I remember Grandpa getting angry with her while we giggled. We never understood that this was Grandma's way of looking for love and affection. Ormanal işte kokonçe dıvat vergellagor. Ha, hay gelor. Ama inç angirtay yanknir, inç angirtay yanknir. Ka turupatsi, o san mekot peşim usen parneci nersperi. Ce sanışnar gorsi. Asi zamaga dekatsi. Usen posnairsi, as padagayasi. Bada agançunisi, nais amnişenki mecinglı sengorasonsi verem varsi. Yertanı sen ne inç gınesisi. Ama o çamakası. Բայց ինչու անանգել, ինչու աստեսագել ինձ։ Ես գիտեմ կա, ama արտոնը դիսն է։ Ես ասանք եմ տուն անի։ Այս այդ բաճարը պետք է լավ որ ինք ասան գյանքեն զզված է։ Ես անի ինքը գիտե, իրենց գյանքը գիտեն։ Ես ուրեմ իրենք ունեն։ Ես ամուսնացան 50 տարեկան գնի գերի, ես ինչ գիտնամ։ Ինքը հետ չեր բատմեր չարտին մասին, դա չարտի դարների մասին, բամ չեր խոսել։ Բամ չերսեր։ Բամ մնաչերսեր։ I was 16 when I heard about the deportations for the first time in my life from my teacher. I was astonished. This was something we had never talked about at home. Neither Dad nor Mother wanted us to talk about it. We lived in a blessed ignorance. I still do not know whether my father knew about Grandma's experience and chose not to tell. I guess he had one goal in life, to come out of the misery. Dad was busy with his Caltex, the jewel of our street. When my dad stood there beside his giant machine, I felt so proud. The only chance I have to learn more about Grandma is her sister Lucia. Lucia moved to Hollywood 40 years ago, and I have not seen her since then. But she's the only one left who can tell me more about my grandma. She too has those spooky tattoos. Ես բստիկ եղածադեն ես միշտ նենային գարցնեի, որ ինչու ցերկերուտ վրա աստեղերը նշանեն։ Ցերկերուտ վրա çocuqներ գային, որ գնեն գոր։ Մենք երկու քուրքացինգս գալը մեզի արեկասանք։ Եվ խաչկա։ Հա։ Ստեփան երթրեր են մոդելներ։ Հա։ Իրենք մեզի բես çocuq են անողները։ Մեզ չէին։ 10-12 տարեկան çocuqներ։ Իրենց պես մենք աղջիրով գուզենք որ կընեն։ I do not believe Lucia. What she is telling me doesn't make sense. An Armenian girl would never willingly tattoo her hands and face with Turkish signs. Ինչ քրվեր է վրան օրնական դեպքում։ Հոս խաչ է հայկական։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Տրոշակն է։ Թրկական տրոշակն է ասի, հա։ Տրոշակ, yeah. Okay. Հոսա իշտե սանդր բաներ։ Հոսա իրենց տրոշակն է։ Հոսա խաչ է։ Այսինքն այստեղ Լուսինը եւ Աստղը գա թրկական տրոշակը։ Այո։ Մամաս բաբաս փախեր է, միտ բռնեն եղեր։ Փախեր է բաբաս։ Մամաս քույրիկս 12 տարեկան է, երեսին ծև կծերը, որ չտեսնեն, ադի դեսա ես, բես, մուրադեն մինչև հելեպ նավով եկավ, հանով եկավ, բզդիկ նավերով, մամա ես կիրգը նստեր էի, չոչուխ էի ես, սանք երազի բես, զենք սխմեցին, որ պրնեն նավաբեդը ջարբիկ շարժեցավ, ազադեց մեզի, մարդը մեզի ազադեց դեր դիրագան եղավ, չենե բիտմորտային մամայիս ատ, մեզի ատ, Քույրիկս 12 տարեկան, ես 5 տարեկան էի։
Դուք ձեր անունները փոխեցիք։ Չէ, մեր անունները չփոխեցին։ Նենեին անունը ինչու Խանım է, որովհետև Խանım ոչ հայկական անուն չէ։ Քույրիկիս անունը Խանım էր, ես Լուսիա էի։ Հա։ Իմ անունը Նսկետրին։ Ինչ դրին։ Լուսիկ, Նսկե։ 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 Քույրիկիս անունը Խանım էր, արդեն Խանım մնաց։ Հա, արդեն թրկական անունն է։ Մամաս Մարգրիտ էր, Մարգոտրին։ Հա։ Մերամ թրին, Մերամ։ Մերամ, հա։ Մերամ։ So փոխեցին անունները ուրեմն։ Անունները փոխեցին։ Մամայը ինչ էր, արաբ էր, ինչ էր։ Քուրդեր։ Քուրդեր նորեն։ Յա, քուրդեր։ Քուրդերուկովն էինք, մենք ավոր քուրդերեն գխոսեինք։ Յա։ Իսլամը վես գաբրեինք, յա։ 5 տարի։ Միասին գաբրեինք կոր։ Հա։ Դե գխոսեիք այդ մասին։ Չէ, հետ չէիք խոսել վերջը։ Չէ, մամաս չէր խոսել։ Համը չէր պատմել։ No։ Ինչու։ Չէր պատմել, սիրտ չուներ պատմելու։ Դու չես գիտեր պատմությունը։ Չէ։ Ինչու չես ասել, կամ չնաս ասելով չես ասել։ Որ ինչ եղած է։ Ես վիդեմ թուրքերը երեն դա երգային բարար պատմություն։ Բաբաս մեզի քյուղը դարավ, քյուղը չոջխները երեն, լմծավ կնատ։ Կարճ կգդրես կն։ Հիմա ասի փամբչներ ինձի։ Արտունք մչի դար։ I was frustrated. I went back the next day with the hope of getting something more. But I met a wall of silence. She would not talk to me. The Euphrates is the biblical river, one of the rivers of paradise. It means sweet water. It flows from a source in the Armenian mountains near Ararat. Somewhere around here, a young mother with her 2 young children tried to escape across the Euphrates to Aleppo to safety, but never got across. According to Lucia, a man saved their lives, then took them to an unknown place. There are no traces of Grandma's life during those 5 years. Where did they go? How did they live? Were they guests or slaves? Grandma and her sister were fortunate. They survived. Many girls and children were not as fortunate. From this infamous bridge of Deir Zor, locals and survivors saw the women jump and dash their skulls on the rocks below. In desperation, the women chose death to rape and sexual slavery. The genocide memorial in Deir Zor was built on a piece of land which once had functioned as a concentration camp, killing site, a burial place during the genocide. In Deir Zor, bones are everywhere. My grandma was the daughter of a judge. Could this be hers? This delicate blouse, pink silk for pink dreams. In this tiny museum, one can see all that is left from the Armenian women. My family mementos are locked up in a catacomb in a foreign country. Somewhere around here, Grandma and her sister Lucia spent several obscure years in the company of total strangers. How did she feel, my grandma? Was she scared? Was she confused? Or just broken? It frightens me to think that Grandma could have ended up here forever, become someone else, with different children, a different life. I do not know the name of the person who abducted her. I do not know the name of the village. All I know is that there were chicks and lambs and tattooed women. شو هي اللي عندك هذه؟ شو بقولوا؟ يعني نقولها دقة. دقة، شو يعني؟ ليه بيعملوا هيدا؟ هاي أول يسوونها قوى. ها؟ يسوونها قوى. هاي بالإبرة. بالإبرة إيه. بس بيعملوا هيك للصغار كمان؟ لا. خلاص ما بيعملوا هلا؟
عندك على الايدين كمان؟ لا بس بس هذه. بس المادة من وين بيجي؟ من الحريق. بس بالحريق مش غير شيء؟ لا بس هذا بيعملوه على الليزر. زرع؟ على الليزر. على الليزر. لا مش ليزر بس يعني بيخلطوه مع شيء هيدا الحريق؟ لا. ها؟ لا. I'm obsessed with her tattoos. Even the men understand that. And I'm embarrassed. شو مكتوب؟ بس هنا بس هذا. شو هي يعني خلاص خلع. ها؟ شو عملي؟ بدك نعمل لك واحدة مثلها؟ لا. بدك نعمل لك واحدة مثلها؟ إذا بدك نعمل لك يعني شو الأم العظيمة. اوكي. لا بس يعني شو سبلة يعني مثل السبلة. سبلة؟ شو سبلة؟ تبع قمح. هذا عادات العرب القديمة. الجيل القديم يعني. بس هي مش الجيل القديم. بلا قديمة شوي. لا شوفنا اللي حكيتها مش هذا. كنا نتها. جيل جديد. قد ايه عمرك انت؟ ما أعرفه. يعني بس 30 اوكي. In all the faces I meet, all the people I talk to, I search for traces of my grandma's past. I wonder if she lived in a place like this. I even wonder if she left behind a baby. Many of these tattooed girls were rescued here in the desert of Deir Zor. The case files tell us about their sad lives in captivity or sexual slavery. They were concubines or at best servants. Like Grandma, they were forced to convert to Islam. Like Grandma, they were tattooed. Marked for the rest of their lives, many stayed behind forever, gave birth to children. I'm still unsure about Grandma's fate. What exactly happened to her? Why was she tattooed? Was she a concubine? I want to talk to my mother again. I have a feeling that she knows much more. I desperately need to salvage the long-forgotten details from oblivion. Lav gishe sander bat muchum garis gishe merdun gkhosek fasan manguchan gishe mor gseik navum vran çocukhin pamarere yevailan Navun işte çem ki de urdenengu kangor geber Türkiye'ye kov trere Hagop Kevorka Lucian yev Gesurus Amme kada Marta Silige gelevi as panun oğa Sere bor mayri sere dur mekadı yespernem sere. Yani Türkiye'nin o. Ha. Tiyavarova. Ha. Türkiye raskom perengor işte. Adıyaman'ın. Ana sere bor dur hiç mna yespernem sere. İşte zamanak ama payt ki khotegor mama. Forz payt ki khotegor martı. Forz payt ki gulagor çocuğu. Ya hemen artan sere ganiga. Serken kaşere. Vur yani iki kere vur panganegor. Ana govsaylerin için ana arans me kuruşu gni aslan kire voskim mami voras payt ki khotegor as marter. All the whispers from my childhood come back to me in a rush. The boat, the girl, the rape. My grandmother was raped. I'm drowning in humiliation. I must talk to my sisters to share what I now know. Farmo, ես կմտածեմ որ ամեն արդուարտը նասիվ ցերկերը տեսնես, հայելի մեջ նայես։ Այն օրանի պիտի շես, ուրիշ փախչու բանչունիս yani, պատկերացու որ ակսիդան եղեր, ես երեսը
Այո, ամեն արտնալ պիտնայի սանի գաբի Զանի գամիշ պիտի վերիշես, ամեն անակ պատահածյանի եղած է, լման գյանքըտ պիտի վերիշես։ Այո։ Ես ալիշտ առաջին անգամ, որ Սյուզանը լսավ ինձի, որ մեր Կերտաստանին ուղագի պատահած է ասպանը, թեպկը, որ նենային ուղագի պրնապարած են շատ աստվեցը։ Ճիշտ, այսինքն միշտ կգարտա ինձ ցեղասպանության քիրքերում մեջը, որ չարտեր պատահած է, երեխաներ այրած են ան, բայց ամեն ինչ մեզի համար երևակայական էր, կամ ինչ գիտնամ, ուրիշ տեսակ էր, քիրքերում մեջ էր, բայց ասի որ գսկաս որ ուղագի քու հարազատիտ պատահած է, հետը նստած ես, կոնե գսես կորատ վարգյանին հետը իրեն պամը ասեիր, օգնած լայիր, իրեն մխիթարը իր ատրոբեին, անոր համար ես սիրտիցավ գսկամ գոր, որտեղ միշտ կհիշեմ, որ իրեն հետ կդստեին կարդ խաղային, ճիշտ է։ Շատ տխուր կյանք ապրած է և չենք կրծած օգնել իրեն։ Գներվիս, որ ինչ գիտնամ, մենք որ երբեմն գոշտ կվարվեինք, այո։ Եվ գներվիս երես պիտ զրեն ինչ գիտեն, մեղկատ, ինչու անանք գտնեինք են իգին Չէինք խոսած, չէի լսած պնա, որ մեր մեծ մաման ասանք ըլլա չարչարվի։ Չես ասիդում։ Ինչս է, շատ կեշ է։ Շատ աստվեցան։ Հացեմ չէին ուզեր, որ դերենք առաջ բադի ու ամենը ամոտն էր, գբաղեմ են։ We will never know what really happened to Grandma after she was raped. I will never know about those 5 obscure years. I have reached the end of the road. I'm going nowhere. The only place left is the sands of the desert. I'm back in Syria, in Markada, a place with no memory, a place that consumes all memory. None of my sisters wanted to come with me. They had neither the time nor the interest, and I'm all alone. This is our Auschwitz. But I have a feeling that the whole world wants to forget about this place and the people lying under the sand. المذبحة الأجمل بهالمنطقة مرقدة ليش مرقدة؟ يعني رقدت على الشعب العالم اللي ماتت فيه هون هاي المذبحة مرقد يعني مرقد يعني مركز ذبحة الأرمن هون ذبحوا هون وحطوه فوق بعض. هلا في محطة المياه هون حفروها في قبور طلعوا منها والله. فينا نشوف هلا؟ بيها شوفيها؟ وين؟ هي موجودة. جيب لك. في مقابر هنا هسه. وين؟ نشوفون؟ يشوفون. هاي مقابر هاي كلها المنطقة هاي كلها مقابر هاي كلها مقابر هاي المنطقة هاي كلها مقابر هاي مقابر هاي فوق مقابر هذا سن هذا سن Oh my god. Vad är det? En tand. herregud. هاي كلها مقابر للأخير جوا الأرض مقابر هاي المنطقة كلها مقابر كل المنطقة يعني كيف كل المنطقة؟ من هون من يعني هذا الجبل هذا كله هون مقبل هاي كلها مقابر التل كمان؟ ايه كلها هاي العرب أول يبقى قتلوهم هون وراحوا جم العرب حرام دفنوهم بتراب مشان ما كريت تاكل En tand.
en stor gravplats. Alltså det är ju hela den här högen. Hela högen här. Det är de lokala människorna samlade och bara täckte dem med jord. Någon sa idag att jag ska gå försiktigt på det här. Ligger ibland skräp på allting. هذا مغبر هذا جماعي يعني جو يعني جوا جو لا أجل الله الله هذا 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 انت يعني اهلك كان موجود هون؟ قديم ايه؟ قديم ايه قديم ايه حبوبتي أنا أرمينية. مين أرمني؟ حبوبتي أنا أرمينية من ماردين. يعني إذا مثلا طيب كنتوا تحكوا بالعائلة عن هيدا يعني؟ إيه أرمينية عن المجازر إيه من ماردين نعم. من ماردين. إيه. اللي عايشين هون بيعرفوا عن هيدا القصة؟ كلها شنو؟ كلهم. كلها. وين غبوهم ومشوا. يعني الشباب كمان؟ يعلموا مثلا انا وابويا مثلا انا يعلمني يقول صار كذا وكذا هيك وهيك. ذبح جارتي هنا مثلا اتراك ذبح محمد علي. هاي كلها مغابر هاي. الى الجبل كلها مغابر هاي. الى الاخير. هي الغار مغادي ما غريتيها بالارميني؟ Jag förstår inte varför jag gråter när jag talar. Jag blir så upprörd. The story of those who didn't die, the story of the young women who survived and stayed behind, has never been told. Men write down history. So it is with genocide. There is no room for the women. They were impure, tainted, and despised. Yet they were the ones who suffered most. They were the ones who paid a terrible price. They had to carry the heaviest burden of all. They had to regenerate life. There are very few of these young girls who are still alive. In Yerevan, Armenia, I found Maria, 104 years old. She could have been my grandma, my sweet grandma. ماما خوصو مركزي باتمو مرازين كان Չէ, ասեմ ցես։ Իրենք չէին ուզում որ մենք շփվեինք այդ պատմության հետ։ Օրինակ հայրիկս չէր պատմեր, բայց իրանք կպատմեին Անդրանիկի մասին, Նժդեի մասին եւ այլն, հերոսների մասին, երգերը երգեին, բայց այս մասին որ ազգին ինչպես են ստորացրել, բաներ այդ պատմությունները չէին պատմում։ Այդ մասը չէ։ Դուք ինչ կհիշեք եղերն են, կհիշեք։ Եթե բոլորը ասեմ 3 օրից չի բրծոնը, բայց հələ այդքան 90% մոռացել եմ, 10%-ն եմ հիշում։ Անգամ բան եմ տեսել, շատ։ Գիշերը մենք որ գլոսել շատ ռացաներից այն, այնտեղ փողոցները բահակներ ունեն, սուլիչով իրար հետ կխոսեն։
Սուլիտները ցայնը գշադանա, գելանք աման այսինչին դունե, գիտենք որտեղ հարուստներ կան։ Կազմակերպած մի ավազագա խումբ է, աթաս շելդրում, ով որ հարուստը փող շատ մի կամ քեղեցիկ աղջիկ ունի, աղջիկան բիտանեն հարուստությունը իրենա կամ սաղը թողեն Կարաբարտյան իսկի պետք չի։ Մամայիս հետ եմ բարգում, աման դեսը մամաս ծծս չի, վախենում եմ, գյուր հրացան է ծայնը, Քրոս վերարի, որ լուսամդից դուրս նայեմ, 3-4 հազար ուրիշ կնիկներ կան, մամասալ, անգողին ես ելած բազելով գնացիր եմ դրած գագնել եմ, մեջերնին գագնել եմ, թու ինչ եկար վրաս նեղանան, կնար սատկի բարգի, և վախենում եմ, ոնց կերտան սատկի եմ բարգի։ Մինչև դրա այնքան վախ, գյուզել եմ սանտուղտին տարան, վախ, կնիկները, փողնալ գնար, սանտուղտնալ գնար, սանտուղտը շատ կեղեցիկ է եղել։ Աղջիկներն էին դանում, աղջիկներին էին դանում։ Հա, աղջիկներին են դանում, որ պիտի պրնապարեն, գամինչ կանեն։ Մեր թաղը փոլոր կերխանա արեցին, թաղը, Փոլորի դունը կերխանա է, այդ մեր դունը ապրող բորնիկը մի հատ շուն ունեցել է, այս բանի վես այս շունը թուրը գծել էր փողոցի, մինչև ես 37 վեգա, ամպակ թուրքերը լիքը ունեն, կարավանի մեջը, որ կեղեցիկա դանում են, ամուսնանում են, կիշերը քոնս չի դանում, մեկ, լավի մագությունս հիշում եմ, կիշերը քոնս չի դանում, չեմ ուզում հիշեմ, պաշտը հնարավոր չէ, չեմ գարում մորանում, հնարավոր չէ, չեմ գարում մորանում, մաջուսյանք ունում, հորս տարել են, ինձարավոր գնացին, տեսակ տոյմ լացել սենայ, հորս էր լվազագով նարարս պարնիքին, Մագությունից ворդ են մեզացել, Հիմա Հայաստանը դենակ ասված էր ես միշլայ։ Լավ, հանգստացի, եղավ։ Պանչկա։ The First World War ended, and several thousand Armenian children and women who were held captive in Turkish households were sent away. But the agony for these women continued. Suddenly my grandma found herself in the desert again, like many other tattooed girls. How did she earn a living? Where did she stay? I do not know. Nobody knows. I assume that, like the rest of the survivors, she had to live on prostitution. Nor do I know how Grandma ended up in Lebanon, in Beirut, in a refugee camp around 1922, after several years of captivity. Grandma had just turned 19 when she was set free. In new geographies, she tried, like the rest of the survivors, to build a new life, to reroute herself. The shanty town where my grandmother started a new life later became the Armenian quarter, where I too grew up.
Grandma worked hard. Like the others, she put the planks together to build a home. Like the rest of the women, she made carpets, marinated olives. She loved as much as she was capable of. She married. She got children and grandchildren to hug, but she never hugged. There was something terribly missing. There was something unfinished. Her soul was stolen. She was alive, but she was a walking corpse. Six of Grandma's 7 children passed away before she did. Grandma's last remaining child is Aunt Marie. She was my favorite aunt. Aunt Marie taught me all about perfumes and hairsprays, perfume and colors, fashion and prettiness. That's as far as our relationship went. We have never really talked since. Not about fashion, certainly not about the tattooed hands, the shame and the guilt. I haven't seen her for a while. She must have known how Grandma felt. Գիտես ինչ ես այն բավարարություն ունին, որ փոքր եղած ադենին ասան գիշը, որ նենեն ասան թշկո փարգացած, թառնացած գին մնա եղած է։ Արդյոք ինչ է բացատրությունը կգարձես։ Գարձես որ տարիները, որ ինք այսպես, դժվարություններ անցուցեր են մորը հետ, աստեցություն ունի եւ թառնացած է կյանքեն։ Չես գիտեր որ դու ինչ փորձանքներ է անցած էին։ Գտնալ, բայց ես ինձի չէ պատմած։ Անի Մեզի չէ պատմած։ Հա։ Բայց ես եթե որևէ ինքը պրոբլեմ ունի, այդ պրոբլեմ մեզի չէ պատմած։ Մեզի չէ պատմած։ Մորը շատ կապված ես։ Գերեւի մայրը իրեն շատ մոդել, շատ կոկներ, շատ մոդել մորը։ Հա։ Շատ նեղացավ երբ մայրը մեռավ, որտեղ գազետեր yani բզիկ աղջիկ մնե, այդ հոգեգան ունի։ Բզիկ աղջիկ մնե եւ մայրը մեռավ այսինքն։ Ես նաեւ գիշեմ որ ինք ասենք ֆիզիկական կոնտակտ չեր սիրեր ունենալ, որ ասենք պատվիս կամ համբուրես։ Հա։ Ադի շատ օրինակ տիպիկ է, ամուսինն է դառնալ։ Շանս բայց ես գիտեմ որ սեքսի մասին բոլորը են բամուչունես։ Կարապար, yani կարապար չունես։ Չեր հետաքրքրված։ Երբեք։ Գասկածունին որ ուներ բամը, քանի որ ամուսին հանդեպ կամ իրեն ամուսին չէ միշտ պրոբլեմ գաս։ Հասկացա՞ր, միշտ պրոբլեմ գաս։ Գնալա։ Որտեղ այդ նյութը երիկ մարդունգը հավիդենական նեղություն գուտա։ Նորմալ է, մանավանդ արևելյան մարդուն։ Ճիշտ։ Հին մարդոց միշտ այդ նյութը իրեն նեղություն գուտա։ Նորմալ է յան։ Այև ինքը գսեն որ բնավ։ Ես շատ լավ գիտեի։ Շատ լավ գիտեի, իրեն գիրալու այդ երբեք այսինքն բան չունին։ Ասնույթը մենք բաց չէինք խոսեր ասնույթի մասին դունը, չէ՞։ Այո։ Ինչու կգարձես։ Չեմ գիտեր, դա բես այո, yani գբահեին, չեմ գիտեր։ Գնալալացած ճիշտ է, այսինքն ժամանակը գամուչնային մեգում այդ ապրեցած եթե, ադիգա իրեն ամոտ կսկաս։ Չեր ուզեր այդ ամոտը թորդիկներուն անցին։ Հազարավոր աղջիկներ այդպես են ավրած։ Նորմալ է։ Grandma did everything in order not to pass on the shame to us. But I know it will never go away. For a long time, I have been looking for a refuge, a safe haven. This is my paradise, a little village just outside Yerevan in Armenia. Maybe this place can repair what was broken in my family all those years ago. Maybe this place can erase the feeling of insecurity I have walked through life with.
där är blommor. Det ska kompletteras med man liksom... Det känns trygg, det känns att det här är ju min liksom, ingen kan kasta ut mig. Och jag får aldrig den där känslan någon annanstans. Skål! Skål, skål, skål! Cheers! Skål! For all of us, Sweden nation, what they are today? What is Midsommar. Glad midsommar. Glad midsommar. אם יום